control of myself when compromised. You're incriminating, no disguise. And you're never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks gonna spend a bit like a match for a little bit. Not just to watch the sunset kind, yeah, yeah. Roll the knife back in my hand, make my toes curl, yeah, yeah. You got that young, young, that young, young, that young, young.
desde hace ya unas vueltas. Hamilton es muy importante que coja puntos para el Mundial. De la manera en la que está quedándose el Mundial, es muy importante que Hamilton coja 2 puntos o 3 puntos para conseguir la posición en el Mundial. Por eso entra todos. Entra Tsunoda. Verstappen vuelve a liderar la carrera. Entra Tsunoda, que lleva neumático medio, pero los demás con neumático duro, Stroll, Carlos y Bottas, no les dará nada. Sí, lo que pasa es que Tsunoda ahora, lógicamente, va a una parada y va a salir ahí detrás del pelotón con un neumático nuevo, no lo va a poder hacer funcionar bien en aire limpio. Y luego, cuando toda esta gente que estamos ahora vaya a parar, le volverá a adelantar a Tsunoda, con lo que cuidado con esta estrategia de una parada. Parada también de Stroll. Y mientras sigue perdiendo posiciones Carlos con esos neumáticos que sigue aguantando. Y llevan ya 22 vueltas. Mientras Lewis Hamilton, si para Stroll es que va a 2 paradas, que ha ganado la posición a Bottas, y que también ya está por delante de Tsunoda después de la parada. Yo creo que Lance se han dado cuenta de que ahora que vienen todos los coches ya con neumáticos frescos, va a perder tanto tiempo que han cambiado a 2 paradas. Cosa que tendría que hacer Carlos. Carlos tendría que entrar urgentemente. Sí va a 2 paradas, sino que se quede fuera, pero no veo una estrategia, una parada que pueda funcionar. Carlos lo que tiene es que Piastri, Alonso, Pérez son los que le pueden pasar y hacer perder tiempo, pero luego sí que tiene espacio, y hay que contar que a Carlos le quedan 10 vueltas con este neumático fuera para hacer funcionar esa estrategia. 10-12 vueltas. Y bueno, ya hemos hablado de las posibilidades del coche de seguridad, que le vendrían muy bien a Carlos si se produce más o menos en ese momento, porque te vas a ahorrar 7 segundos, ¿no?, de parada. Carlos entra. Pues no aguanta más. Bueno, y le ponen otro duro, es decir, van a 2 paradas. Van a dos paradas, cambiado a 2 paradas. Sí. Pero has perdido mucho tiempo haciendo esta estrategia. Sí, en el caso de Stroll es lo mismo, abajo también duro, con lo cual también parará otra vez. No, pero Stroll ya se le veía, pero Carlos, claro, lo ha hecho una vuelta más tarde. Fernando bajo presión de Checo Pérez ahora, los dos con DRS, suerte del DRS que le está dando Piastri a Fernando, pero en el momento que aún con DRS de Piastri, fijaos cómo se le tira encima a Checo en las rectas. Ya, lo que pasa es que rápido. Pedro vuelve a estar atrapado Fernando ahí, porque con el DRS no puede. Mientras vemos a Ocon, que gana posiciones, adelanta botas. Está atrapado en ese tren de DRS con un coche más rápido por detrás que le va a atacar y debe estar atacando ya, y sin velocidad suficiente para poder pasar a Piastri. Y en las luchas estas, que están por los puntos del Mundial, Hamilton atacando y se quitará de encima a Ricciardo probablemente pronto. Un Ricciardo que paró, recordemos, muy pronto porque tuvo problemas y iba el neumático más viejo que nadie. Estamos en la vuelta. Fijaos en la zona del hotel, qué bonitas estas 2 curvas. Y ya está en esta zona donde llegas a la última curva, esta es la última curva 16, con un asfalto mucho más rugoso. Fijaos en la diferencia del cambio de asfalto, donde ya el neumático llega sobrecalentado, ya ese asfalto
sin DRS. A Gasly que se le acaba la energía. Llega a la frenada de las 6. Todavía me acuerdo del adelantamiento hace unos años de Carlos en esa misma frenada en la última vuelta. A Nico Hülkenberg con la presión de Ricciardo que tenía detrás. Tuvo que sacarlos todos. 29-1, vuelta rápida personal para Max Verstappen. Para que se hagan una idea, le ha metido 7 décimas a su más inmediato perseguidor, que es Leclerc. Y eso hace que todavía se vaya más lejos. 7,7, 7,8. Sigue aumentando la diferencia Verstappen. Y seguro que no lo está dando todo. Seguro que todavía se está guardando algo. Russell se acerca peligrosamente a Leclerc. Mientras Mundial de Constructores. Actualizamos situación. Gasly deja libre el camino a Carlos. Ahí está la segunda posición de Mercedes Ferrari, que sigue Mercedes por delante de Ferrari, pero vamos, que esto cambia rápido. Ahora parece que lo tiene más controlado Mercedes, que los Carlos están más veloces. Mala parada. Mala parada de Gasly, que evidentemente no va a ayudar. Qué difícil es esta salida del pit lane. Sí. Con neumático medio frío, en una bajada, con un muro delante. Cuando haces esa bajada solo ves el muro delante, ¿no? Una pequeña bloqueada de rueda, tal, te va recto. Pero ¿cuánto tiempo hay, no? Es una de las cosas importantes. Cuando vienes aquí has de practicar la entrada y salida del pit lane, sobre todo la salida, porque hay tiempo, hay mucho tiempo. Pues mientras tanto, Norris, viendo ya en el retrovisor, le llaman a Norris a boxes. Sí, estaba teniendo problemas de degradación y venía Checo metiéndole medio segundo por vuelta, se ha tenido que defender. Y ya se abre lo que decíamos, la ventana para los dos paradas. Tener duro, debería tener duro y hasta el final. Será interesante lo que haga ahora Fernando, también, porque le puede lanzar un ataque a Piastri, cosa que no ha podido antes. Sí, en cuanto tenga Lo que Hamilton pasa que es cerca. muy pronto, porque luego tienes 24 vueltas por delante, ¿no? Es muy pronto. Sí, pero 24 vueltas son llevaderas, quiero decir, hay muchos pilotos. Fernando lleva 21 ahora con el duro. Sí, no, y además una cosa muy importante, es mejor 24 vueltas en Al aire final, limpio, sí. exactamente, con más goma y el coche más ligero, que 21 vueltas detrás de Por eso te Piastri, digo, no me que lleva extrañaría ver pasando. un Fernando ahora Sí, yo también. cubriéndose no, por si llega Hamilton, vamos a ver ventanas para Fernando. Es Hola que Álvaro. Fernando está en una posición incómoda, No, porque quedaría delante de Albon. Hamilton te lance un undercut, ¿Qué ha pasado Sí, con pero entre en boxes, Fernando saldría 2 detrás de segundos Carlos. tienes. Esto es lo que me están diciendo ahora. Para las dos paradas es ahora la ventana, vuelta 33, que ya hace una vuelta que se abrió. Pero Fernando caería delante de Carlos y probablemente no, detrás de Carlos, pero con 5 Que no puedes segundos, 6 jugar. segundos de aire limpio. Que no puedes jugar. ¿Qué jugar? No, pero no puedes frenar, tienes que salir de aire. Mire, voy a montar mis tacos y te calles. Bueno, Russell Mira, diciendo. montas. Sí, Venga, sí. vamos a hacer una A cosa. pesar de Esta ha su sido duda. Y la... te calles. Sí, sí. Sí, exacto. Sí, me calles. ¿Estáis seguros de que no se hubiese convertido esto en una parada? Venga, Lo difícil, no, ¿qué ya se tiene 24 y Ya, lleva para, 21 de neumático, Pues pongo todo listo, Lleva que ya 20 de ves, no neumático. sabes. Tengo la mesa Eso es tapada. cuando juegas. Fernando que sigue en pista, Sí, Fernando no entra, aguanta todavía. está aguantando ahí con un jabato. Ahora ya, en esta última vuelta, solo una décima le ha metido Hamilton, lo tiene ahí a 1,9, lo tiene ya más o menos rodando en tiempos muy parecidos. Quemando las naves ya, lo que le queda de goma, Sí. para tratar de defenderse de la llegada de Hamilton. Vamos a ver si Hamilton reacciona, si le quieren lanzar un undercut o no a Fernando, que podría ser un peligro. Ha parado ya Russell, veremos qué hacen los demás. Mientras con ruedas nuevas, Norris empieza a apretar para hacer vuelta rápida de carrera. Fernando sigue tirando como una bestia. Exacto, le están diciendo a Russell que el outlap es crítico. Esto es porque Norris venía por detrás, obviamente. Tienes que dar la comida, Y ¿bien? Norris Buena se ha quedado jugada, justo detrás. Buah, al final no Buena me jugada de Mercedes. Sí, sí. Hay que... Luego me comí la ración de Dani, pero eso Le era... ha ganado la posición a Norris. Se ha protegido, Norris ha hecho la parada y ha reaccionado Mercedes rápido en la vuelta siguiente, por eso... Pero no me extrañaría